Hello everyone, Excel grade 5, page 40, 41 and 42. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 40, 41, 42 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Use the table and the clock faces to ask each other the time. Мұнда сіздерге уақыт берілген, сағат тіліне қарап, сағат неше екенін сұрау керек және соған жауап беру керек. What's the time, please? It's 4 o'clock. Have you got the time, please? It's 10 to 4. What time is it, please? It's 20 to 3. What's the time, please? It's 8:30. Яғни 8:30 дегеніміз 7:30. Exercise 2. Екінші жаттығу. These sentences are from a dialogue between two friends. Бұл сөздер диалогтағы екі достың сөздерінен алынған. Say them in your language. Оларды қазақ тіліне аудар. What is the dialogue about? Диалог не туралы? Are you free this afternoon? Бүгін түстен кейін боссың ба? What time does the court open? Ойын алаңы нешеде ашылады? Is 4:30 okay with you? Сағат 4:30-да жарай ма? Yes, that's fine. Я, болады. See you there. Сонда көріскенше. Қазір диалогты оқимыз және аударатын боламыз. Hi Helen. Hi Jenny. Are you free this afternoon? Сәлем Хелен. Сәлем Jenny. Бүгін түстен кейін боссың ба? I think so. Why? Солай деп ойлаймын. Неге? Do you want to practice basketball with me? Менімен баскетбол ойнағың келе ме? Sure. What time does the court open? Әрине, спорт алаңы нешеде ашылады? At 3:30. 2:30-да. What time does it close? At 7 o'clock. Сағат 7-де. Is 4:30 okay with you? 4:30 бола ма? Yes, that's fine. Я, болады. See you there. Сонда көріскенше. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the dialogue again and answer these questions. Then read out the dialogue in pairs. Алдымен мұндағы сұрақтарға жауап бер, одан кейін диалогты досыңмен бірге оқы дейді. What does Helen want to do? Helen не істегісі келеді? She wants to play basketball. Ол баскетбол ойнағысы келеді. When is the court open? Алаң нешеде ашылады? From 3:30 to 7. 3:30-нан 7-ге дейін. What time do they decide to meet? Олар нешеде кездесеміз деп шешті? At 4:30. Сағат 4:30-да. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Find phrases in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағынаны білдіретін фразаларды тап. Yes, that's okay. Yes, that's fine. Probably. I think so. When is it open? What time does it open? Meet you there. See you there. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Your friend asks you to do one of these things. Change the words in blue in exercise 2 to act out a similar dialogue. Досың сенен мына нәрселердің бірін жасауды сұрауда. Екінші жаттығудағы көкпен жазылған сөздерді өзгертіп, диалог құрау қажет. Hi, are you free this evening? I think so. Why? Do you want to go swimming with me? Sure. What time does the pool open? At 6 o'clock. What time does it close? At 9 o'clock. Is 7 o'clock okay with you? Yes, that's fine. See you there. Келесі екінші диалогымыз. Hi, are you free on Saturday morning? I think so. Why? Do you want to go to the computer club with me? Sure. What time does the computer club open? At 8:30. What time does it close? At 12 o'clock. Is 10 o'clock okay with you? Yes, that's okay. See you there. Келесі 41-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the title and the headings in the text. Мәтіннің тақырыбын оқы. Бұл мәтін не туралы дейді. The text is about celebrations in the world деп жазсаңыздар болады. Бұл мәтін әлемдегі мерекелер туралы. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text and mark the sentences true or false. Say two things you remember from the text. Қазір мына жердегі сөйлемдерді оқимыз және true, шындық немесе false, жалған екендігін белгілейміз. In Kazakhstan, people don't go to work on Women's Day. Қазақстанда әйелдер күнінде адамдар жұмысқа бармайды дейді. Бұл бізде true.
шындық, демалыс болады өйткені күні. 2. On Women's Day, Kazakhstanis only give gifts to their mothers in their family. Әйелдер күнінде қазақстандықтар тек өздерінің аналарына ғана гүл береді. That's false. Бұл жалған. Тек қана аналарына емес, әпкелеріне, қарындастарына, сонымен қатар әйелдеріне де гүл береді. 3. In Canada, people celebrate Father's Day on the first Sunday in July. That's false. In Canada, some children draw pictures for their dads on Father's Day. Канадада әкелер күнінде кейбір балалар әкелеріне арнап сурет салады. That's true. Бұл шындық. Енді осы жаттығудағы келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Say 2 things you remember from the text. Мәтіннен есінде қалған 2 нәрсені айт деген. On 8 March, children give gifts to their mothers and female teachers. Келесі сөйлем. Many countries celebrate Father's Day. Exercise 3. Complete the sentences about you. Үшінші жаттығуда өзің туралы сөйлемдерді толықтыруың қажет. 1. I love my mom because мен анамды жақсы көремін себебі because she is the closest person to me. Ол маған ең жақын адам деп жазсаңыздар болады. 2. My dad is very special to me because he is ready to do anything to make me happy. Менің әкем мен үшін ерекше, өйткені ол менің бақытты болуым үшін барлығын жасауға дайын. 3. I love my brother, sister because he is немесе she is. Егер brother туралы жазсаңыз, he болады, sister туралы жазсаңыз, she болады. Is kind and helpful. Мен ағамды немесе әпкемді жақсы көремін, өйткені ол мейірімді және көмектескіш. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Collect information about another day in your country when you celebrate special people. Write a short paragraph about it. Present it to the class. Өз мемлекетіңде арнайы адамдарды құттықтайтын басқа күн туралы ақпарат жина. Сол туралы қысқаша жаз. Біз мұғалімдер күні туралы жазатын боламыз. Another special day we celebrate in Kazakhstan is Teacher's Day. It is celebrated every year on the first Sunday of October. On this day, students show their respect and gratitude to their teachers. We give flowers, cards, and small gifts to thank them for their hard work. Schools organize concerts, performances, and special activities to honor teachers. It is an important day because teachers play a big role in our lives and our future. Next page, page 42. 42-ші бет. Exercise 1. Look at the pictures. Суреттерге қара. What type of family is yours? Сенің отбасың қай түрге жатады дейді. Мына жерде суретке қарайтын болсақ, single parent family. Жалғыз басты ана немесе әке тәрбиелейтін отбасы. Extended family. Бұл бізде үлкен отбасы, ата-әжесімен, бауырларымен бірге тұратын. Өте көп адам тұратын отбасын айтады. Nuclear family. Бұл бізде ата-анадан және балаларынан тұратын отбасы. Сенің отбасың қай түрге жатады деген сұраққа I have a nuclear family деп жазсаңыздар болады мысал ретінде. Егер ата-әжеңізбен көп адаммен бірге тұрсаңыздар I have an extended family болады. 1b. Listen to and read the poem. Қазір мұнда сіздерге берілген өлеңді оқитын боламыз. Және the speaker, the boy living up the street, the girl next door to the speaker. Олардың қандай отбасы бар екендігін жазатын боламыз. A family. Everybody has a family and they are not always the same. I have a mom and a dad, a sister and a brother, and I'm glad. The girl who lives next door has a mom and no one more. The boy who lives up the street lives with his dad and his uncle Pete. Aunts, uncles, and grandparents too will sometimes live with you. You can see family every day. Some family members live far away, but whether near or apart, family lives in your heart. The speaker has a nuclear family деп жазамыз. The boy living up the street has an extended family. The girl next door to the speaker has a single parent family.
Exercise 2. Екінші жаттығу. Find rhyming words that sound similar like that and glad. In the second verse of the poem. Which verse hasn't got any rhyming words? Екінші шумақтан рифмикалық ұйқастарды табу керек. Рифмикалық ұйқас дегеніміз мысалы that, glad деген бір-біріне ұқсайтын сөздер. Қай шумақта рифмикалық сөздер жоқ дейді. Қазір соған жауап береміз. That, glad жазылды және do more болады. The first verse hasn't got any rhyming words. Бірінші шумақта ешқандай да рифмикалық сөздер жоқ. Exercise 3. Үшінші жаттығу. What does family mean to the speaker? Айтушыға, яғни спикерге, отбасы деген қандай мағынаны білдіреді? What about you? Саған ше. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр дейді. Family means people who live in your heart. Бұл бізде спикердің айтуы бойынша. Отбасы дегеніміз ол сенің жүрегіңде өмір сүретін адамдар деген. Енді біз өзіміздің ойымызды жазатын болсақ, My family is important to me because they love me and always support me. Олар әрдайым мені жақсы көреді және әрқашан мені қолдайды. I feel safe with my family. Мен отбасыммен өзімді қауіпсіз сезінемін деп жазсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye everyone.